குட் மார்னிங். இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ராக் எப்படி ஈஸியாக வரையலான்னு பார்க்கலாம். ரெண்டு குட்டி சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்கோங்க. அதை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஓவல் ஷேப். இப்போ நம்ம அன்வான்ட் லைன்ஸ்லாம் டெலீட் பண்ண எரேஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இது ஃப்ராகோட ஃபேஸ். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ராகோட பாடி வரைய போகிறோம். Two curved lines. அப்புறம் ஹேண்ட்ஸ். இப்போ ஃபிங்கர்ஸ். ஒரு வி ஷேப் வரையணும். இங்கே ஒரு வி ஷேப். இப்போ இதையும் இந்த வி ஷேப்பையும் இதையும் ஜாயின் பண்ணுறோம். ஒரு குட்டி குட்டி சர்க்கிள். அப்புறம் இது எல்லாத்தையும் அவ்வளோதான் ஜாயின் பண்ணுறோம். இப்போ பாடியை முடிச்சிட்டோம். இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறது லெக்ஸ். சேம் சைஸாக போடணும். இங்கே ஒரு லைன், இங்கே ஒரு லைன். சேம் சைஸாக இல்லை. இங்கே ஒரு லைன், இங்கே ஒரு லைன். இப்போ நம்ம டோஸ் போடுறோம். அதுக்கு இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு 1 2 3 தேர்ட் லைனை இப்படி ஜாயின் பண்ணும். 1 2 3. ஓகே, இப்போ லாஸ்ட் லைனை இப்படி ஜாயின் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் லைன் எப்படி, நெக்ஸ்ட் லைன் கூட இப்படி. லாஸ்ட் லைன், நெக்ஸ்ட் லைன் கூட, அப்புறம் நெக்ஸ்ட் லைன். அவ்வளோதான், லெக்ஸ் ஓவர். இப்போ நம்ம ஐஸ். ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கிறோம். தென் உங்கள் ஃபேவரட் எக்ஸ்ப்ரெஷன், என்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். நான் ஸ்மைல் தான் போட போகிறேன். டபிள்யூ மாதிரி ஸ்மைல். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நான் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ்க்காக நான் ஒத்துக்கிறேன். நம்ம ஃப்ராக் ஒரு லில்லி பேடில் உட்காந்துருக்க மாதிரி வரைய போகிறோம். ஓகே,
பக்கத்தில் கொஞ்சம் இது வந்து ஒரு பாண்டில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம லைன்ஸ் போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒரு செடி, பாண்டில் இருக்கிற ஒரு செடி வரைய போகிறோம். அவ்வளோதான். இப்போ தேவையில்லாத அன்வான்ட் லைன்ஸ்லாம் எரேஸ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் கலரிங் பார்ட். அது உங்கள் ஃபேவரட் கலர், உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அந்த கலர்ஸ்லாம் நீங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன கலர் பிடிக்குதோ அந்தந்த கலர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு அடித்து எனக்கு அழகாக ஃபோட்டோ அனுப்புங்க. நான் இப்போது சும்மா என்கிட்ட உள்ள கலர்ஸ் நான் கொடுக்குறேன். பாண்டுக்கு ப்ளூ கலர், சரி. நெக்ஸ்ட்டு க்யூட்டாக இருக்கணும்ல ஃப்ராகாக இருக்காங்க, கொஞ்சம் ப்ளஷ். நமக்கு வேணும்னா அந்த ஃப்ராகுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பாட்ஸ் கூட போடலாம். டாட்டாக இருக்கும்ல ஃப்ராக்ஸ்க்கு, அது கொஞ்சம் கொஞ்சம். அவ்வளோதான். இதில் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சது எதை வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ராவாக. அழகாக வரைஞ்சிட்டு எனக்கு ஃபோட்டோ அனுப்புங்க. பாய்.